Thank you. And I will do the translation. Good evening. Okay. Good morning and good evening, everyone. It's my great pleasure to be part of this seminar. And I'd like to take my time to share with you my clinical experience of using dual axis lenses. Мария приветствует всех, у них доброе утро, у нас добрый вечер. И в этой презентации Мария будет поделиться с нами ее опытом использования линз Dual Axis. Okay? So from this video, we can see this is the same eye. The left side is wearing a dual axis lens and the right side is wearing a spherical lens. Ну и на этом слайде вы видите один и тот же глаз. С левой стороны это роговица, на которой одета линза Dual Axis, и с правой стороны это та же роговица, на которой одета сферическая линза. Okay? And so you can clearly see there are three major fitting differences between the two lenses. Number one, the right one with the spherical design, the lens is slightly decentered up. Ну и вы видите три основных различия. Первое, правый слайд со сферической линзы, линза децентрирована кверху. Okay? And number two, you can see in the mid-peripheral landing area, at the inferior portion of the right lens, there is a tear channel, meaning the lens is not bearing weight at the inferior portion of the cornea. И второе, это вы видите, что, опять же, правая линза, это сферическая линза, в нижней стороне есть слезный канал, то есть слеза под линзой не герметизирована. Okay? And so the last finding, I want you to pay attention to the fitting on the left side, the dual axis lens. You can see, even though with a good centration and a uniform landing of the lens, the central treatment area is not a spherical shape, it's an oval shape. So hopefully both Ken and Leah later today will be able to explain why a dual axis lens on the toric cornea sometimes will have an oval-shaped treatment area. И следующее, это обратите внимание на линзу Dual Axis с левой стороны. Посмотрите, что центральная планационная зона имеет не сферическую, а овальную зону. И Лия, одна из следующих спикеров, расскажет вам, почему именно происходит этот эффект, что многие линзы Dual Axis имеют овальную планационную зону. Okay? So here I'm listing out, based on my clinical experience on research evidence, why dual axis lenses will be advantageous compared to a spherical design on the cornea with significant visceral toricity. И здесь суммарно показаны преимущества линз с двойной осью перед сферическими линзами на роговицах с прямым астигматизмом. Okay? So you can see the major advantage of using a dual axis lens on a visceral cornea. Number one, because the lens has a difference in the sagittal depth between the two meridians, so the lens is able to provide a better and more uniform landing, meaning weight bearing is more even in the mid-periphery of the cornea. Ну и первое вы видите, это то, что линза с двойной осью имеет различную сагитальную глубину в разных меридианах, и таким образом она может лучше лечь на торическую роговицу и создавать более равномерное давление по всей окружности. Okay? And because the weight bearing is more uniform, and because we're able to maintain a better semi-closed compartment, and we're able to create a faster onset and a more complete treatment. Из-за того, что у нас есть
более равномерный контакт и более равномерное как бы давление, мы можем создать замкнутую систему слезы под линзой, что приводит к более быстрой коррекции и дает возможность откоррегировать большей степени. Окей? So these are some major objectives when we want to use a dual axis. We want to use this design hopefully to achieve the following goals. As we mentioned before, we want to use the lens to improve centration, to make the lens work faster, and to have the lens bearing weight more evenly in the peripheral cornea, and so that we have better long-term consistency. Это те цели, или задачи, которые мы ставим перед собой, подбирая линзы с двойными осями. Первое – это оптимизировать центрацию. Второе – это ускорить изменение формы поверхности, то есть ускорить коррекцию, то есть улучшить центральное уплощение роговицы, и тем самым мы можем улучшить отдаленные результаты и получить стабильные отдаленные результаты. Окей? And hopefully Ken and Leah will also emphasize what a dual axis lens is not doing, is not to use it to correct for corneal astigmatism. It's designed to achieve a good centration and a faster onset, but it's not designed to correct astigmatism. И вот интересное утверждение о том, что еще раз линза Dual Axis — это не астигматическая линза, и она, в общем-то, не предназначена для коррекции астигматизма. Линза Dual Axis предназначена для улучшения центрации. Окей? This is a bit against our clinical experience, but we will discuss it later on. Yes, and so what I'm trying to say is, even though you still have the remaining astigmatism, but because you're able to sphericalize the central cornea better, so patients' vision with dual axis will tend to be better than that with the spherical lenses. But it's not really due to its astigmatic correction. It's due to its better maintenance of the hydraulic pressure. И вот сразу же объяснение, что да, еще раз, линза Dual Axis — это не торическая линза, но мы получаем за счет хорошей центрации и хорошей фиксации линзы, мы можем как бы сферитизировать, то есть привести к более сферическому состоянию центральную часть роговицы, именно благодаря хорошей центрации линзы Dual Axis. Но еще раз я повторяю, что нет, это не линза, созданная для коррекции астигматизма. Окей? So I'd like to share my first case with the dual axis. This is back in 2013 when the dual axis was just made available to the clinicians. And so this is... Go ahead. Okay. No, go ahead. You, then I will translate. Yeah. And so this is a patient initially I thought was not very challenging. She only has minus 350 myopia and about a 1 diopter corneal astigmatism. So I thought I could easily correct her just within the first week of treatment. И вот это первый клинический случай применения линз Dual Axis Марии Луи в ее практике. Это было еще в 2013 году. И вот это пациент с близорукостью минус 3,5 диоптрии и порядка 1 диоптрии астигматизма. И она была абсолютно уверена, что она легко и просто откоррегирует этого пациента и получит прекрасную метропическую рефракцию через неделю после начала лечения. Окей?
So this is her topography after 2 weeks of wearing the spherical lenses. After 2 weeks of the treatment, she's still about 1 diopter undercorrected. И вот это ее топограмма этой пациентки через 2 недели после использования сферических линз. И через 2 недели у нее еще была 1 диоптрия остаточного астигматизма, остаточной миопии. Okay? And so based on my understanding of how dual axis lens is designed, I first switched the right lens into a dual axis lens with 50 microns of depth difference between the 2 meridian. And this is her topography after the first night of wearing the lens. And her vision changed from 20/30 to 20/20 just after the first day, the first night of wearing the dual axis lens. И правый глаз первым был переведен на линзу Dual Axis, и вот эта топограмма пациентки после первой ночи с линзой Dual Axis, и через 1 ночь острота зрения улучшилась с 20/30, это примерно 0,7, до 20/20, до единицы за 1 ночь. Okay? And so I immediately changed the left lens into a dual axis, and same thing happened. Her topography improved dramatically just after the first night of lens wear, and her vision improved from 20/30 to 20/20 as well in the left eye. Ну и видя такой результат на правом глазу, тут же Мария Луи поменяла линзу на втором глазу, на левом глазу на Dual Axis и получила абсолютно такой же результат. За 1 ночь вот потрясающе изменилась топограмма, и острота зрения улучшилась до единицы, до 20/20. Okay? And so this is her topography after the first week of switching to dual axis. You can see both the central treatment area is more complete, as well as the paracentral steepening is more distinct. Да, и я забыл сказать, что были подобраны линзы с разницей в 50 микрон в крутом и плоском меридиане. И вот эта топограмма через 1 неделю, вы видите, четко совершенно улучшена центральная апланация и парацентральная, вот это вот крутой бублик, он совершенно четкий и симметричный. And so after that successful experience, I started correcting a lot of the minor problems I've seen with the spherical design. This is another example of showing the same eye switching from a spherical design to the dual axis lens with 50 microns of depth difference just in a week. И после этого удачного опыта Мария Луи начала переходить во многих случаях на Dual Axis. И вот вы видите еще один пациент, тот же самый глаз с сферической линзой и с линзой Dual Axis через 1 неделю. И это Dual Axis с шагом в 50 микрон. And again, these are all of the experience I had in clinical cases where the spherical lens is causing some uneven treatment in the center, some undercorrection, and after switching to dual axis, you can see the drastic difference on the topography. Ну и во многих случаях, когда не было полной коррекции и не получалась нужная апланация и изменение формы, при переходе на линзу Dual Axis, даже вот 50 микрон всего, получались великолепные улучшения в топографии и в результатах коррекции. Okay? So this is a very interesting case. This is a patient with only 3/4 of a withdrawal astigmatism, and her topography elevation difference is at the 8 millimeter chord length is only about 30 microns. So I start her with a spherical design, and this is her topography after the first night of lens wear. Это очень интересная пациентка. Посмотрите, значит, здесь цилиндр 0,75, и разница в
высоте крутого и плоского меридиана, в сагитальной глубине крутого и плоского меридиана, в диаметре 8 мм, то есть зона апланации линзы, зона опоры линзы — это всего 35 микрон. И поэтому доктор была уверена, что она прекрасно справится со сферической линзой. И вот эта топограмма пациента после первой ночи использования сферической линзы. Окей. And so this is after the first night, after I switch her into a 75 microns of depth difference in dual axis. As you can see, it's slightly improved from the previous feeding, but both lenses are slightly superior and temporally decentered. И это первая ночь после топограмма после первой ночи использования линзы Dual Axis с шагом в 75 микрон. Ну, вы видите, что да, все гораздо лучше, но тем не менее обе линзы децентрированы несколько темпорально и кверху. Окей. This is her after the first night after I switch her to 125 microns of depth difference. As you can see now, we're reaching to a pretty perfect topography, and her vision is great. И вот это результат использования линз с шагом в 125 микрон. И вы видите, что очень хорошо центрирована зона апланации, и зона накопления четко выражена. Линзы центрированы, и пациентка получила прекрасное зрение. Окей. So this is a case that you can see patient only had 3/4 of a corneal astigmatism and only about 30 microns of elevation difference, but she ended up using a 125 microns of a dual axis design to achieve ideal feeding. Ну и вы видите вот такой странный случай. 0,75 диоптрий цилиндр, и разница в сагитальной глубине плоского и крутого меридиана всего, казалось бы, 35 диоптрий, но для получения хорошей центрации и правильной апланации линзы пришлось использовать линзу с разницей в 125 микрон. Окей. So the point I want to deliver here is based on my clinical experience. The average amount of depth difference I need to use in the CRT Dual Axis is much higher than what's suggested from the corneal elevation difference. И что доктор хочет подчеркнуть, что согласно ее клиническому опыту, разница в сагитальной глубине плоского и крутого меридиана в линзах Dual Axis должна быть гораздо больше, чем разница в сагитальной глубине плоского и крутого меридиана по элевационным картам. Окей? So in the interest of time, I'm just going to quickly show you these maps. These are all of the patients I switched from spherical design into dual axis in achieving better centration and a more even treatment and more distinct paracentral steepening. И вот целая серия слайдов пациентов, где доктор перешла от сферических линз к Dual Axis с целью центрации, лучшей апланации и получения стабильного и четкого результата. Окей? So let me show you, those are all of the cases that in real clinical situation, when we absolutely need a dual axis to achieve an optimal centration. How about those patients with a very minimal cil astigmatism and with a very little elevation difference? Do we also see a benefit of using dual axis lenses in those subjects? Вот здесь показано это пациенты, где мы совершенно четко, однозначно нуждаемся в линзах Dual Axis для получения стабильного и хорошего результата. Но что делать с теми пациентами, где у нас есть минимальная разница в сагитальной глубине в элевации крутого и плоского меридиана? Okay.
So this is a small study we did at Berkeley, basically trying to understand if there is any consistent difference between the spherical design versus a dual axis design in patients with very low astigmatism. So you can see each patient is designed to wear 2 pairs of lenses. At any time, they're wearing a spherical lens in one eye and a dual axis in the other eye. And after a week of washout, 2 eyes wear the switched design. This way, we can compare concurrently at the same time the difference between the right eye versus the left eye, but we can also compare the difference of the 2 designs in the same eye. Да, это интересный эксперимент на добровольцах, который был проведен. Значит, все пациенты альтернативно использовали на одном глазу сферическую линзу, на другом глазу линзу Dual Axis в течение недели. Потом в течение недели они не пользовались линзами для того, чтобы полностью был стерт остаточный эффект воздействия линз. И потом в следующей неделе они меняли местами тот глаз, где была сферическая, одевалась Dual Axis, и наоборот. И таким образом смогли сравнить и качество зрения и правого, и левого глаза, и каждого глаза со сферической и с линзой Dual Axis. Okay? So you can see for most of the subjects, we're seeing the dual axis lenses working faster. This is an example of showing you the same eye on the left side wearing a dual axis versus on the right side wearing a spherical lens just after the first night. Ну и практически все пациенты отмечали, что линзы Dual Axis работают значительно быстрее. И вот вы видите топограмма один и тот же глаз после одной ночи с левой стороны Dual Axis, с правой стороны сферическая линза. Okay. And so all of these are very consistent. Overall, we can see the dual axis lenses not only bring a significant advantage for people with a significant corneal toricity, but even for patients with low corneal toricity, the lenses in the dual axis design are able to bring faster onset, better centration, and a more uniform treatment in the center. И таким образом этот эксперимент показал, это исследование показало, что Dual Axis линзы даже у пациентов с минимальной торичностью роговицы дают гораздо более быстрый эффект, более стабильный эффект, и качественное зрение возникает быстрее и держится стабильно. Окей? So just to sum up, basically the dual axis lenses have a very significant clinical advantage. For moderate to high corneal toricity with dual toricity, it's very, very capable of improving the centration, bring a faster onset, and has more thorough treatment. И совершенно четко, что линзы Dual Axis имеют значительные преимущества перед сферическими линзами, даже на роговицах с минимальной торичностью, не говоря уже на роговицах с выраженной торичностью. Они дают возможность улучшить центрацию линзы. Конечно, они гораздо быстрее начинается коррекция и гораздо лучше держится эффект коррекции, и создается быстрый, стабильный и качественный эффект. Okay? And even for patients with a very low corneal toricity, it's able to really bring a more even central treatment area, and more importantly, a more distinct or more dramatic paracentral steepening. И самое главное, что даже для роговиц с небольшой торичностью первые Dual Axis дают гораздо более быстрый эффект и более стабильный эффект. Что самое главное, они дают возможность получить более четкую и хорошо выраженную зону накопления парацентральную. Okay?
And a very important point to make here is that using dual axis lenses is only a starting point. And the ultimate goal is to design the appropriate depth difference. So in other words, dual axis design is a continuous variable. We have to think about how much of the depth difference we're using for the two meridian, rather than simply thinking just because I used a dual axis design, I will get all of the problems solved. Окей. Да, и очень важный момент, который мы должны понимать, что линзы Dual Axis, каждый раз подбирая линзу Dual Axis, мы должны понимать, какую разницу в сагитальной глубине между плоским и крутым меридианами мы должны рассчитать и использовать, потому что линзы Dual Axis это не так сказать, вещь в себе, они есть разного дизайна, и мы должны совершенно четко понимать, что просто перейдя от сферической линзы к линзе Dual Axis, мы решим все свои проблемы. Нет, мы должны понимать, какую именно линзу Dual Axis нам нужно использовать в каком случае. Окей? Yeah, so just to give you an idea, currently at Berkeley, about 70 to 80% of all of my new fits are in dual axis design. Вау! Ну и, так сказать, для того, чтобы мы понимали использование дизайна Dual Axis, доктор говорит, что на сегодняшний день в ее практике от 70 до 80% линз, которые она подбирает, это линзы Dual Axis. So that's all for my presentation. Thank you very much. И на этом презентацию доктор закончила и благодарит нас. Thank you, Marie Lou. This was really great and very impressive presentation, especially the number of the lenses you are using Dual Axis. Wow, it's something. Yeah. In our practice, we are not fitting more than 30. Maybe 30 to 35% of the lenses are Dual Axis. Not because, I don't know why. I have to speak with our doctors. They have to do more. So, yeah. Maria, I have a few questions. And actually, you have answered some of them, but still, what about spherical corneas with no cylinders, but with some minor difference in elevations? Would you think about doing dual axis for this patient, or no? Spherical corneas are for spherical lenses. So the answer is absolutely. I would still consider dual axis lenses for several reasons. Number one, the upper lid is playing a critical role in the overall centration of the lens, not just the cornea itself. So in a lot of cases where for a spherical cornea, if the lens is decentered up with lid interaction, a dual axis design will help dramatically in improving the centration with or without corneal toricity. Окей. Так, ответ абсолютно да. Конечно, доктор будет использовать линзу Dual Axis, если есть малейшая децентрация линзы, сферической линзы на сферической роговице, потому что она считает, что, так сказать, в этом случае главную роль может играть верхнее веко, которое постоянно воздействует на линзу, и для минимизации этого воздействия имеет смысл подумать и использовать линзу Dual Axis. Great, thank you very much. Can I add one more point? Yeah. So for CRT lenses comparing to VST design has two distinct differences. Number one, the material used for CRT lenses, the HDS 100, has a lighter specific gravity. And because the lens is in this congruent design, it tends to use less material as compared to a VST lens. So the lens in general is lighter, so has a higher tendency of being dragged up by the upper lid.
Second, the landing of the CRT lens is a tangent design, versus in a VST, most of the lenses are in a curved design. So the lid interaction for CRT lens is a lot more significant, more likely to result in a superior decentration as compared to the same eye being fitted with a VST lens. Окей. И еще в дополнение это соображение о том, что первое, линзы CRT сделаны из материала с высокой кислородопроницаемостью. Мало того, у них конгруентные обе поверхности, поэтому линза гораздо легче, чем множество других линз. И эта линза, конечно, имеет больше тенденцию к смещению. Второе – это то, что тангенциальный дизайн опорной зоны дает хороший контакт с роговицей, но при тангенциальном дизайне опорной зоны воздействие верхнего века все-таки более сильное, и поэтому тенденция к верхнему смещению у линз с тангенциальным дизайном может быть больше, чем у линз с радиусным дизайном. Поэтому нужно чаще думать при использовании линз CRT, нужно чаще думать об использовании Dual Axis именно для центрации. Okay, great. Thank you very much, Maria. And so this we have a question about central astigmatism, but you have mentioned that Lee will do it in her presentation, or you may please comment if you would like. Yeah. Central corneal astigmatism with the spherical periphery. So what would you think about spherical lens, toric lens, or dual axis? So centration is my #1 goal. So if I see the need of a dual axis lens, even for like a peripherally relatively spherical cornea, I would still probably use the dual axis lens. In my experience, I haven't seen a lot of induced against the rule astigmatism, even with dual axis lenses on a spherical cornea or with central astigmatism. So to answer this question briefly, yes, I would still consider dual axis lens if I see that has a tendency of improving centration.